everyone. Today we're making Vietnamese bún chả cá, my version. Xin chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Hôm nay mình làm bày mấy đứa nhỏ làm bún chả cá. Mong mọi người ủng hộ theo dõi kênh nha. Cảm ơn rất nhiều. So and here is 1.5 pound of tilapia cut up in chunks. Add in 1 teaspoon chicken broth powder, 1 teaspoon garlic powder, half teaspoon baking powder, 2 tablespoon fish sauce, 1 teaspoon ground black pepper, and a couple of chopped scallions. Mix it all up and put it in the freezer for 3 hours. And after you take it out, I use this blender to blend it. About 1.5 minutes with the ice crush function and 1 minute of the smoothie function, and it will give you this consistency right here. Okay, I'm gonna fry some of these fish paste, and then some I'll just leave it like that and scoop into the broth. Không được đẹp nhưng mà kệ. Xong rồi tí dầu. Rồi bên này là chiên. That's it. So I put a little bit small pieces to test out the oil. It's bubbly, so I think it's ready. So I'm gonna put this in. Nãy quên lấy dầu. It'll help if you put oil on this too, on the saran wrap. Cái đây là dở đó nha, cái đây là làm dở. Hơi nhão. I'm going to scoop the oil and put it on top to make it even. Evenly. Fry 2 minutes on each side. When it gets to this color, and flip it to the other side and do the same thing. Small size now. Okay. This one is still live. Okay, so here I have, I believe, a total of about 8 pieces, and I still have some fish paste left to make balls and put it into the broth. Mình làm hết thảy là như 8-9 miếng chả cá chiên, rồi cũng còn lại để mà bỏ chả cá để bỏ vô trong làm viên, bỏ trong nước. Đây, nhìn thấy đẹp ha. For the broth, I fill up this pot of water. Then I put some lemongrass, some pineapples, and then I have here chopped up daikon and carrots in chunks, just to flavor the broth. So for the broth, I'm gonna put chicken broth. Okay, maybe a good 2 tablespoons in here, and I'm gonna add in some fish sauce, a couple of tablespoons. You see how it is. And so I have some
fish paste, so I put it in here. And now I'm adding the mushrooms. It's only because we like it. You can add in broccoli, you can add in kale, you can add in bok choy, whatever your family like. We like this, so I'm putting it in. Cái nước lèo này nhà mình thích ăn cái gì thì mình cứ bỏ vô để mà làm nước lèo cho nó ngon, nó ngọt thôi nha. Tùy ý mỗi người. Nhà mình kiêng potassium nên không có dám bỏ cà vô. Pineapple, daikon, carrots, just to flavor it up. And I add in two teaspoonful of chicken powder. Ở trong nước lèo thì mình bỏ vô 2 muỗng cà phê chicken broth powder, cái bột gà đó, với lại 3 muỗng canh nước mắm. Mình cứ bỏ từng muỗng cho đến khi vừa yếm nhà mình thôi. This is a fish sauce brand that I use. Cái đây mắm loại mà mình xài đây. Có nhiều loại nó mặn hơn nên nên mới khuyên là nêm từng muỗng. And here is the final product. Nhìn thấy hấp dẫn các cô chú các anh chị. Màu mè rồi ha, nhưng mình nước lèo nó cũng ngon lắm á. Hôm nào các cô chú các anh chị thử nấu cái kiểu này, cứ thử làm sao. Thấy lạ nhưng mà gia đình em ăn thấy cũng ngon, vừa ý. Chú ba với mấy đứa nhỏ. Làm xiên chút xíu em chế biến ra một món cho nguyên cả nhà ăn được một ngày. You can top it up with some just julienne onions, or chopped up cilantro and scallion for fragrant. And you can also add some fried onions. Add some more flavor to the broth. Cảm ơn các cô chú, các anh chị và các bạn đã bỏ ra thời gian coi cái video này nha, và đã ủng hộ kênh Chú Bà Dallas. Thank you everyone for your support with our channel, and also for taking the time to watch the video.